Hi, welcome to today's Talk with Coffee session. One of my students asked me a question today that what is meant by professional ethics of a teacher, particularly what is professional ethics of a social science teacher. Professional ethics is a topic to be discussed in detail. First of all, let me ask you a question. What is a profession? Has it a difference from any job? Profession need to be carried out after professional training that is focused upon development of the professional qualities. Any profession need to be a professional training that is focused upon the development of professional skills. Both profession and job needs dedication, sincerity, everything like that, all the values supported to be, but profession in particular. Now come to the professional ethics. Ethics is a word in the dictionary, you can see it. It means it's a code of conduct. Ethics is a code of behavior. Is teaching needs any professional ethics like that? Before answering to this, we want to understand that professional ethics will have certain differences according to the society in which the teacher is carrying out his or her profession. So the professional ethics that is demanded by a democratic country like India may not be same as the professional ethics demanded by Saudi Arabian lives, Saudi Arabian schools. It may not be same in American schools. So depend upon the country and the culture and the social life, the professional ethics will be changed. In Indian perspective, the teacher needs to be with professional ethics in many things. Of course, professional ethics can be there on the qualities. Professional ethics should be there on values. Professional ethics should be there on professional values, social values, personal values, and so and so. Professional ethics through dedication. Professional ethics through the constitutional values. For example, being democratic in classroom and life is a professional ethic of a teacher in India. Being democratic. It means the teacher should be democratic both in the class and outside the class. He or she should consider the students, the learners, and the society with a democratic sense of values. That's an important professional ethic. And Indian professional ethics should be, Indian teacher should be secular. So secularistic view is a professional ethic. An Indian an Indian teacher with professional ethic should be drawn towards the patriotic sense. He or she should possess patriotic sense. Patriotism is a professional ethics. She should consider the students. She should love the students. So all these are part of professional ethics. So being democratic is a professional ethic. Being secular is a professional ethic. Being respectful towards the Indian values is a professional ethics. Being plural is a professional ethic. Being considerate is a professional ethic. Being lovable is a professional ethic. So a teacher with a professional ethics should keep certain qualities in her classroom life and outside the classroom life. Coming to the personal values, while you are discussing the professional ethics with personal values, the teacher should be punctual. The teacher should be loving. And there may be a question like that, can a teacher
be biased in the classroom, partial in the classroom. It will be answered in a different way. Immediately we may answer that the teacher should not be partial. But while considering the teaching learning activity, the answer is different. A teacher can be partial in the classroom for the better learning effect from the student. Suppose there is one student, he needs your teaching only one time. Teach him only one time. If somebody needs your teaching very near to him, if you are going to his own bench, his own seat, and talking with him for a while, he is interested in learning, you should go to him. I mean, in the teaching learning activity, the professional ethics demands certain bias. That's some sort of seeking some sort of learning interest, I think. Being a technologically advanced person, that's a professional ethic. So in this modern world particularly, teacher cannot abstain from the technological development. Being a technocrat, being technologically efficient, I can't use the word technocrat, being technologically efficient is a professional ethic. So all these things we can see as part of professional ethics. So a teacher, I should like to conclude the part of a teacher's professional ethics like this. A teacher should be democratic. A teacher should be secular. A teacher should considerate. A teacher should possess personal values. A teacher should possess patriotic sense. A teacher should possess unconditional love towards his student. All these things come as professional ethics. I think I can give some more explanation in my own language, Malayalam. നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിതപരമായ അനിവാര്യതയാണ്. കാരണം ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രൊഫഷൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ക്ലറിക്കൽ ജോലി സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ അയാളുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ അത് സ്വീകരിക്കാറില്ല, അയാളുടെ പേര് മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ രാജൻ എന്ന ഒരാൾ ക്ലർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ രാജൻ ക്ലർക്കേ എന്നല്ല നമ്മൾ വിളിക്കുക. പക്ഷെ രാജൻ ഒരു ടീച്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ രാജൻ മാഷി എന്ന് വിളിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഈ അധ്യാപനം എന്ന ജോലി അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൊഫഷനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ആ പ്രൊഫഷൻ കൂടെ വരികയാണ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ കൂടെ വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ അധ്യാപിക തീർച്ചയായിട്ടും ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരിക്കണം, ജനാധിപത്യവാദിയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇന്ത്യൻ കമ്മീഷൻ ഫോർ ചൈൽഡ് റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, NCERT ഒക്കെ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സിന് അവരുടേതായ ചില നിർവചനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പൊതുവെ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് NCERTയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കമ്മീഷൻ ഫോർ ചൈൽഡ് റൈറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ സമീപനങ്ങളെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂം വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ലാസ് റൂം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവനാണ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ. ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയായിരിക്കണം, മതേതരവാദിയായിരിക്കണം, കുട്ടിയെ പരിഗണിക്കുന്നവനായിരിക്കണം, തികഞ്ഞ വ്യക്തി മൂല്യങ്ങൾ പുലർത്തുന്നവനായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വരാം. അതിൽ പഞ്ച്വാലിറ്റി പോലുള്ള വാല്യൂസിനൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ടീച്ചറാവുന്നതോടെ ഞാനും പണ്ട് കുട്ടിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ. ടീച്ചറാവുമ്പോഴും കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളോട് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർത്തിയായിരിക്കും. താങ്ക് യു.